Good Good afternoon, ma'am. afternoon. So, in the previous class, we have completed up to cold rash law kada. ఈ కోల్డ్ రాష్ లా కంటే ముందు మనం కండక్టెన్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఐ డిడెంట్ టెల్ యూ అబౌట్ సెల్ కాన్స్టెంట్ కదా, అక్కడ ఒక పాయింట్ నేను మర్చిపోయాను చెప్పడం. వాట్ ఈస్ దట్ సెల్ ఇంకేమైనా మర్చిపోయినా? In the conductance part, I forgot this one, but it's Gadaka Thirangamu antam kadi. Cell constant. So it is the ratio between L by A, represented by symbol X. Units. So X is equals to L by A. L and ఏంటి? Length of the electrode అనుకోవచ్చు, లేకపోతే length between two electrodes అనుకోవచ్చు. Centimeter by centimeter square. So ఈ centimeter by తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది? Centimeter universe. లేదు అంటే మీటర్ universe. So units of cell దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ లో చాలా సార్లు అడుగుతారు ఎంట్రన్స్ లో కూడా. So this is one of the very important point that we have to remember for the entrance purpose. Okay, and I have completed the cold dash law also. So కొంచెం ఈ టాపిక్ అయిపోగానే ఇమ్మీడియట్ గా నేను ప్రాబ్లమ్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తా బ్రీఫ్ గా మీరు చూసుకోండి. ఏంటి బుక్ పూరి అండ్ శర్మ బుక్ ఉన్నా కూడా ట్రై చేయండి. బాల్ అండ్ తులి, పూరి అండ్ శర్మ, సింపుల్ బుక్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఎందుకంటే మీ దగ్గర ఉన్న యూనిఫైడ్ కెమిస్ట్రీ బుక్స్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎంట్రన్స్ లో వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి, చూసుకోండి ఒకసారి. ఓకేనా? రైట్. సో వాట్ ఐ హావ్ టు డిస్కస్ నౌ ఇస్ అబౌట్ electrochemical cell. Electrochemical cells. వీటిని ఏమంటాము అంటే దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ galvanic cells. So till now, whatever that we have discussed is only about the changes that are taking place in the electrolytic cells. ఇంతవరకు చదివినంతా కూడా electrolytic cells నేనే చదివాం. Now it is about electrochemical cells and galvanic cells. So దీంట్లో ఏంటి అంటే electrochemical cell is nothing but it is a device. ఈ డివైస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆల్వేస్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ కెమికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ ది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. అంటే ఏంటి, కెమికల్ చేంజ్ జరిగినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను ఇప్పుడు, కెమికల్ చేంజ్ జరిగినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. So whenever chemical changes occurs in the cell, then only the electrical energy will be produced by the cell. So that is the main thing. And always in this cell, a redox reaction takes place. Always in this cell, a redox reaction occurs. So what are redox reactions? Redox reactions are nothing but their oxidation, half reaction, plus a reduction, half reaction. A reduction, half reaction. నేనైతే పైన ఏం రాస్తున్నా ఇక్కడ రాస్తున్నా అంటే ఆక్సిడేషన్ అనుకోండి. దిస్ ఇస్ రిడక్షన్ అనుకోండి. DATION. DATION రాయడం కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి ఐఎమ్ రైటింగ్ దట్. సో దిస్ ఇస్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బోత్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్స్ టేక్ ప్లేస్ అట్ ద సెల్. సో ఓన్లీ 3 things గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇందులో ఏమైతుంది అంటే కెమికల్ ఎనర్జీ will be converted into electrical energy. Redox reactions occurs and those redox reactions are nothing but oxidation and reduction half reactions. So I'll give you a simple example to understand what is electrochemical cell. చాలా బాగుంటుంది, ఈజీగా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు మంచిగా వింటే మాత్రం. I'll give you a simple example of zinc copper sulfate cell. Zinc copper sulfate cell. So in the zinc copper sulfate cell, we will use two types of electrolyte solutions. One is zinc sulfate solution of having 0.1 m concentration. The other one is copper sulfate solution of having the concentration 0.2. How the construction takes place in this cell? I got a figure also here. So these are the two papers. So the left paper, zinc sulfate solution will be changing. And in the right paper, copper sulfate solution will be changing. And you know the concentration of the solution. And in the zinc sulfate solution,
zinc rod will be placed like this. This is zinc rod. And in the copper sulfate solution, copper rod will be placed like this. Listen carefully, the points are very, very important one here. Then these two electrodes are connected to the galvanometer. The name of that one is galvanometer. This you can see this galvanometer. Okay. So when these two electrodes are connected to the galvanometer, what will happen? One more thing I forgot. And also to maintain the electrical neutrality of the solution. To maintain the electrical neutrality of the solution, the salt bridge is also placed like this. A salt bridge, this is the salt bridge. What is the use of salt bridge? ఎందుకంటే కెమికల్ చేంజ్ జరిగినప్పుడు ఇలాంటి ఇట్లా కెమికల్ చేంజ్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటాయి, అటు నుంచి ఇటు పోతుంటాయి, ఇటు నుంచి అటు వస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రికల్ న్యూట్రాలిటీ మిస్ అవుతుంది. దేని వల్ల మిస్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా. సో ఎలక్ట్రికల్ న్యూట్రాలిటీని మెయింటైన్ చేయడానికి always the salt bridge is placed between the two electrode solutions. So what is the use of keeping the salt bridge between the two beakers is nothing but to maintain the electrical neutrality of the two solutions. The salt bridge is immersed between the two solutions. This is it. And when these two electrodes are connected to the galvanometer, what will happen? Automatically, the zinc electrical first reaction. The zinc rod placed zinc sulfate solution. If it is zinc rod, connect chesamo. The zinc rod zinc sulfate solution simply this zinc rod dissolves. Zinc rod the zinc sulfate solution. When that zinc rod dissolves in the solution, what will happen? Zinc metal is there, no, it loses two electrons. Dissolve like the rubber. Loses two electrons and gives zinc ions in the solution. And gives zinc ions in the solution. Is it right? And then the electrons, so this reaction is called as oxidation reaction or reduction reaction? Both. Oxidation. చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. ఏం లేదు, బయటికి పోయింది అంటే ఆక్సిడేషన్, వచ్చింది అంటే రిడక్షన్ అనుకోండి. సో లూజింగ్ ఆఫ్ electrons is called as oxidation reaction. So this is called as oxidation half reaction. Oxidation half reaction. This is good. But if electrons ఉన్నాయి కదా, what is electrons will do? Simply the electrons present at this electrode will flow through this conductivity belts and enters into the copper sulfate solution. Copper sulfate solution లో వచ్చేసిన ఎలక్ట్రాన్ మరి ఏం కావాలి, ఏమైతుందా, ఏమైతుంది అంటే ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ మనకి ఏముంటాయి, కాపర్ అయాన్స్ will be there and sulfate ions will be there. So here these copper ions, ఎందుకంటే ప్లస్ ఉంటేనే ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటాయి, మైనస్ ఉంది అనుకోండి దానికి ఇంకా ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్టు తీసుకోండి. ఇది కూడా చాలా మంది తెలియదు ఈ పాయింట్. సో కాపర్ అయాన్స్ ఎవరైనా డిస్టర్బెన్స్ చేసేది, will take these two electrons and converts into copper metal. So this is called as reduction half reaction. This gaining of electrons is called as a reduction half. Gaining of electrons is called as reduction half reaction. So like this, the chemical reaction occurs at the zinc electrode, oxidation half reaction occurs at zinc electrode, and reduction half reaction occurs at copper electrode. Okay, now? Right. Now, what do you have to remember in this equation, this electrochemical cycle? These are half reactions. We must combine this complete cell reaction. A cell reaction. Cell electrodes in electrodes. The combination of two electrodes that gives a cell. And electrodes in cell. Cell reaction. This is complete cell reaction. Two electrons cancel out with it. Again, the compound zinc plus copper plus 2 gives zinc plus 2. This is called as a complete cell reaction. Now see here, what you have to remember in this one is the electrode at which oxidation half reaction is taking place in the electrochemical cell is called as anode. It's called as anode, represented by the symbol negative, quite opposite to
electrolytic cell. Electrolytic cell లో anode అంటే పాజిటివ్. అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి బిడ్డ, రెండు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, దాని క్వైట్ ఆపోజిట్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ అంతే. మళ్ళీ మీరు ప్రత్యేకంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇది నెగిటివ్ అని రాసుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే. దిస్ ఇస్ నెగిటివ్. ఏం చెప్పినప్పుడు the electrode at which oxidation half reaction is taking place is always called as anode. అంటే ఎప్పుడు కూడా యానోడ్ దగ్గర ఏం రియాక్షన్ జరుగుతుంది మనకి? ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ takes place. Always at anode, oxidation half reaction takes place. Okay, then the electrode at which reduction half reaction is taking place. Tapos దగ్గర కదా reduction half reaction జరిగింది. This electrode is called as cathode. This electrode is called as cathode, represented by a symbol so positive. Represented by a symbol positive. That means always at cathode, which type of reaction takes place? Always at cathode, a reduction half reaction takes place. Whereas at anode, oxidation half reaction takes place. So this is the main, that means always the electrons flows from electrons, electrode. That means always electrons flows from anode to cathode. Anode to cathode make electrons flow. These two points guardipeట్టుకోవాలి. The first point is at anode, oxidation half reaction takes place. At cathode, reduction half reaction takes place. And the second one is electrons flows from anode to cathode. Then what is the use of this galvanometer? This is what entrance for a simple question. What is the use of galvanometer? Solvent ఏం చేస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రికల్ న్యూట్రాలిటీని మెయింటైన్ చేయడానికి, ఆ విద్యుత్ సమతుల్యతని ఆ రెండు దావనాల మధ్య మెయింటైన్ చేయడానికి మనం సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ని లవణ వారధి అంటారా ఏదో అంటారు, సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ని యూజ్ చేస్తాం. రైట్. What is the use of galvanometer? When is galvanometer పెట్టినాము? To measure the current. ఏం చెప్తుంది? It gives the direction of flow of electrons. By that we only get the electrical energy. ముందు చెప్పాలి కదా, it gives the direction of flow of electrons. అంటే ఏ డైరెక్షన్ నుంచి ఏ డైరెక్షన్ కి మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తున్నాయి. ఇక్కడ నుంచి ఇడిపోతున్నాయా? ఇటు నుంచి ఇడిపోతే ఇట్లా వస్తుంది గాల్వానోమీటర్. లేదు ఇట్లా నుంచి ఇట్లా పోయింది అయితే always this gives the direction of flow of electrons. By this way only you calculate the EMF. Using galvanometer only you calculate the EMF. That is called as electromotive force. Okay. So this is about how an electrochemical cell works. And I told you about the construction of the electrochemical cell also. Then I should tell you about do you have the Daniel cell also in the syllabus? Daniel cell in the middle? ఉంది మేడం. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Daniel cell. So in this cell also the same type of reaction, same copper sulfate reaction, same reaction, but the construction is not like this. There is a small change in the construction of the Daniel cell. It consists of a large beaker. It is called as made up of by copper vessel, called as copper vessel, and in this copper sulfate, 0.1 copper sulfate solution will be taken, and then one porous part will be immersed like this. Porous part and having holes. The part having holes is called as porous. Rangal unte the name of porous part. And in this zinc sulfate solution will be taken. And in this one zinc rod is also placed here. Zinc rod is placed like this. Then here this zinc rod and the copper vessel are connected with the galvanometer. Zinc rod and the copper vessel are connected with the galvanometer. Same thing. So when the two electrodes are connected to the galvanometer, what will happen? Zinc rod dissolves in solution and gives zinc ions. And the electrons present at this electrode again they flow through the conductivity wires and enters in the copper sulfate solution.
and then we'll get the carbon. Slight change. Maybe they ask you about which type of reaction takes place at anode in the Daniel cell at anode. Which type of reaction occurs? Which type of metal undergoes oxidation undergoes? Zinc metal undergoes oxidation. Which type of metal undergoes reduction energy? Which type of ions undergoes reduction energy? Copper ions undergoes reduction and forms zinc metal, copper metal. Okay, na? So this is about the construction of Daniel cell. Okay, and then one more thing is also there that we have to know. Everybody cut your telewala. That is cell representation. దీన్ని ఏమంటాము అంటే మనం సెల్ నొటేషన్ అంటాం. సెల్ నొటేషన్ అంటాము ఆ రిప్రజెంటేషన్ అంటాం. సో ఎప్పుడు కూడా గాల్వానిక్ సెల్ మనకి ఏమవుతుంది యానోడ్ ఉంది క్యాథోడ్ ఉంది. కాబట్టి సెల్ నొటేషన్ రాసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ we will write anode. At right hand side we will write cathode. లెఫ్ట్ కి యానోడ్ రాసి ప్రతి ఒక్కటి రావాలి. ఇది వస్తుంది మీకు సెల్ ఏమైపోయే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. లేకపోతే రాదు. యానోడ్ దిస్ ఇస్ క్యాథోడ్. యానోడ్ దగ్గర రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఏం రాస్తాము అంటే ఫస్ట్ మెటల్ రాస్తాం, లేకపోతే సాలిడ్ ఫేజ్ రాస్తాం. ఘన స్థితి అంటుంది. సాలిడ్ ఫేజ్ రాస్తాం. ఓకేనా? దాని తరువాతనే అది మెటల్ అంటే మెటల్ డైరెక్ట్ రాస్తాము, లేకపోతే ఆ మెటల్ ఏదైనా దాంట్లో మిక్స్ అయింది అనుకోండి దాన్ని ఏమంటాము అంటే సాలిడ్ ఫేజ్ అండి. డైరెక్ట్ మెటల్ రాయకుండా ఆ మెటల్ దేంట్లో డిజాల్వ్ అవుతుందో దాన్ని సాలిడ్ ఫేజ్ అంటాం. మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఈ రెండు దేంట్లో ఏదైనా రాసిన తర్వాత దాన్ని నెక్స్ట్ ఏం రాస్తాము అంటే ఎలక్ట్రోలైట్. ఈ ఎలక్ట్రోలైట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చింది అనుకోండి, that will be written beside the electrolyte within the brackets like this. Okay, so this is about the representation, and here they are separated by a vertical line. Which semicolon ga undi avasram ledu, just they are separated by a vertical line like this. Then at cathode you have to write this cathode at right hand side. Place లేదు కాబట్టి నేను కింద రాస్తున్నాను చూడండి. సో cathode రాస్తే బిగ్గర రాస్తాము అంటే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోలైట్ రాస్తాం, దాని తర్వాతనే బిగ్గర రాస్తాం. సో ఫస్ట్ you have to write electrolyte. If concentration is mentioned, you write within the brackets beside the electrolyte like this, then keep a vertical line. Then you can write metal or solid. Metal or solid. If salt bridge is used, the salt bridge is used between the two solutions, then it is represented by the symbol a double vertical line. Where a salt bridge is used, yes, that is indicated by a double vertical line. మెటల్ ఎలక్ట్రోలైట్ కాన్సన్ట్రేషన్ మెన్షన్ చేసిన బ్రాకెట్ లో రాయండి. క్యాథోడ్ దగ్గర రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తాము ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోలైట్ రాసిన తర్వాత మెటల్ ఆర్ సాలిడ్ కలిసి రాస్తాం. వెరీ సింపుల్ వన్. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను అండ్ రైట్ ది రిప్రజెంటేషన్ ఆల్సో హియర్. ఎక్కడ రాయాలండి? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇదే సెల్ కి ఇప్పుడు ఈ జింక్ కాపర్ సల్ఫేట్ సెల్ లో యానోడ్ దగ్గర మెటల్ ఏముంది చెప్పండి? Writing anode. Right, very good. So first you have write zinc. ఎందుకంటే ఏది మెటల్ యూజ్ చేసిన జింక్ రాడ్ యూజ్ చేస్తాం. ఎప్పుడు కూడా మెటల్ రాయాలి, దాని తర్వాత ఎలక్ట్రోలైట్ రాయాలి. దాని తర్వాత ఎలక్ట్రోలైట్ ఏం యూజ్ చేస్తాము? ఎలక్ట్రోలైట్ ఏంటిది? ZnSO4. ZnSO4 ఎందుకంటే జింక్ సల్ఫేట్. Zn+2. జింక్ సల్ఫేట్ అనండి. డోంట్ సే లైక్ దట్ ZnSO4. వై యు సేయింగ్ లైక్ దట్? మంచి ఫుల్ ఫామ్ మంచి సెంటెన్స్ ఫామ్ లో చెప్పొచ్చు కదా. జింక్ సల్ఫేట్ ఇట్ ఈస్. సో జింక్ సల్ఫేట్ లో ఏముంటాయి మనకి? జింక్ సల్ఫేట్ లో జింక్ అయాన్స్ ఉంటాయి, సల్ఫేట్ అవునా కాదు? సో ఈ ఎలక్ట్రోలైట్ రాసేటప్పుడు ఏం రాయొచ్చు? ఈ కంప్లీట్ ఫార్ములాలో రాయొచ్చు లైక్ జింక్ సల్ఫేట్ అని, ఆర్ యు కెన్ రైట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ అయనిక్ స్పీషీస్. zinc+2 అని రాస్తే జింక్ సల్ఫేట్. ఏదైనా రాయొచ్చు. జనరల్ గా అయితే అయనిక్ ఫామ్ లో రాస్తాం. ఇదే ఫామ్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్లా ఇచ్చిన భయపడద్దు, ఇట్లా ఇచ్చిన భయపడద్దు. ఓకేనా? రైట్. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తాం? జింక్ సల్ఫైడ్ అని zinc+2 రాస్తాం. zinc+2 అంటే ఇండికేట్ చేయండి జింక్ సల్ఫైడ్ అని అంటే. రైట్. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ జింక్ సల్ఫైడ్ ఎంత తీసుకున్నాం మనం? 0.1. రైట్. దిస్ ఇస్ within the brackets and they are separated by vertical line like this.
And here also what you can write? ఇక్కడ ఏముంది ఎలక్ట్రోలైట్ ఏం యూజ్ చేసాం ఇక్కడ కాపర్ సల్ఫేట్. కాపర్ సల్ఫేట్ ఏమవుతుంది మనకి కాపర్ అయాన్ ప్లస్ దీంట్లో దీంట్లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత తీసుకున్నాం మనము 0.1 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ యూజ్ చేసాం నెక్స్ట్ టైం రాయాలి మెటల్ రాయాలి. మెటల్ ఏంటి యూజ్ చేసాం రెండింటి మధ్య సాల్ట్ పెట్టాను కాబట్టి దిస్ ఇస్ ముందు రాయాలి. This is the cell representation at anode. This is the cell representation at anode. Half cell representation. It anode దగ్గర రాస్తాము, cathode దగ్గర రాస్తాము. మరి complete cell representation ఎప్పుడు రాస్తాము? Solid యూజ్ చేసి then you can write complete cell representation. Then you can write the complete cell representation. There are some writing here. Complete cell representation. There are some zinc. Very simple ones. Zinc plus 2. 0.1 m. Then keep solvent G2 then 0.1 m. Copper plus 2. This is called as a complete cell representation. These are half cell representations అంటాం. యానోడ్ దగ్గర సెపరేట్ గా క్యాథోడ్ దగ్గర సెపరేట్ గా వస్తాయి. ఎప్పుడైతే మీరు కంబైన్ చేస్తారో if salt bridge is there double vertical line, if salt bridge is not there only single vertical line పెట్టినాము అంటే ఏంటి అక్కడ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ యూజ్ చేయలేము. భయపడద్దు అయ్యో సింగిల్ వర్టికల్ లైన్ ఏమైనా భయపడదు. పెట్టిండు అంటే సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ లేదు. ఒకవేళ పెట్టిండు అంటే పెట్టలేదు అంటే సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ లేదు. పెట్టిండు అంటే it is salt bridge is there between the two solutions. So that is the cell representation. Then I'll tell you about the electrode potential. Sorry, Amma, నేను మీకు థర్మోడైనమిక్స్ ఎగ్జామ్ పెడదాం అనుకున్నాను, బట్ కొంచెం బిజీ ఉన్నాను దాని గురించి. రాస్తారా? వీళ్ళ కంపల్సరీ పెడతాం. టుడే రాస్తాం ఇవాళ ఎగ్జామ్? రాస్తాం మేడం. ఓకే 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 ఒకసారి సార్కి గుర్తు చేయండి బిడ్డ. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ కీప్ ద ఎగ్జామ్ టుడే. 8:30కి రాయండి ఎగ్జామ్. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే అబౌట్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్స్. ఎలక్ట్రోడ్ సో మనకి కంప్లీట్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ బై 2 electrodes. అందులో 2 electrodes ఉన్నాయి. ఒక ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర ఏమో ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ది అదర్ ఎలక్ట్రోడ్ ఈస్ గెయినింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. So that one electrode oxidation half reaction is taking place by losing electrons, and another electrode reduction half reaction is taking place by gaining some electrons. So until the tendency of that electrode to lose or gain electrons is called as electrode potential. The tendency of an electrode to lose or gain electrons. And ఒక ఎలక్ట్రోడ్ యొక్క టెండెన్సీ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అది ఎలక్ట్రాన్స్ పోగొట్టుకుంటుంది లేకపోతే గ్రహిస్తుంది. అటువంటి టెండెన్సీని మనం ఏమంటాము? టెండెన్సీ ఆఫ్ దాట్ ఎలక్ట్రోడ్ ఈస్ కాల్డ్ as electrode potential. So what is electrode potential? The tendency of an electrode to lose or gain electrons is called as electrode potential. It is of 2 types. One is called as oxidation potential. And the second one is called as reduction potential. The second one is called as reduction potential. What is oxidation potential? It is represented by symbol E. It is represented by symbol E. What is oxidation potential? Lose of oxidation ఎక్కడ జరుగుతుంది మనకి? యానోడ్ దగ్గర. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. The potential developed around anode. The potential developed around anode is called as oxidation potential. Then what is reduction potential? The potential developed around cathode is called as reduction potential. And each and every the thing ante each and every electrode will have the same type of oxidation potential and reduction potential. Both will have the same values. The same electrode will have both same values, but the sign is different. And after a sentence, oxidation potential
of an electrode is equal to minus of reduction potential of the same electrode. Of the same element. Of the same element. For example, if you take, this is very important one, point. Very important equation also. For example, if you take zinc electrode, its potential value is, oxidation potential value is minus 0.74 volts. This is oxidation potential. Oxidation. Then the reduction potential of this zinc electrode is how much? Plus 0.74 volts. It is how much? It is plus 0.74 volts. And the two same values ఉంటాయి ఒక electrode oxidation and reduction, but they will have different cell. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. And here we గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే about standard electrode potential. Standard electrode potential. Standard electrode potential. Represented by symbol E naught. What is standard electrode potential? See, we have taken a beaker in which some electrolyte solution is taken. This is electrolyte solution. Assume that the concentration is 1 molar, and in this one the electrode is placed, one metal rod is placed, and the temperature of the solution is kept at 25 degrees centigrade. Then the potential developed around this electrode is called as standard electrode. Same electrode potential. కాకపోతే ఏంటి అంటే conditions, standard conditions use చేస్తే that potential is called as standard potential, standard electrode potential. What are those conditions? One is the temperature of this solution should be kept at 25 degrees centigrade, and the concentration of the electrolyte solution will be taken as one. Then the potential developed around the electrode is called as standard electrode potential. So what is standard electrode potential? At 25 degrees centigrade. At 25 degrees centigrade, the potential developed around an electrode where the concentration of the electrolyte solution is taken as 1 mole. Where the concentration of the electrolyte solution is taken as 1 mole. This is called as standard electrode potential. E naught. This is E naught in the what you have to say that it is about standard potentials. And one more is there that is about single electrode potential. What is single electrode potential? On a complete cell, it is made up of by 2 electrons, right? If potential is developed around a single electrode, then the potential is called as single electrode potential. కాకపోతే కంప్లీట్ సెల్ లో కంప్లీట్ గా 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక ఎలక్ట్రోడ్ యొక్క పొటెన్షియల్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతామా? ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ సింగిల్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ of an electrochemical cell, because a complete cell is made up of by 2 electrodes. In that, you can calculate only the potential difference, but you cannot calculate the potential of a single electrode. But by using some electrodes, those electrodes are called as reference electrodes. By using the reference electrodes, then you can calculate the potential of the single electrode. Then what are reference electrodes? Reference electrodes are really. Do you have any idea about reference electrodes? Can you give any example for this one? Hydrogen electrode. Hydrogen. Standard hydrogen electrode. Very good. Reference electrodes and the always these electrodes will have definite values. What is the definite potential? Will have definite potential values. Like if you take a hydrogen electrode, maybe construction of electrode, hydrogen electrode, standard electrode potential is how much? It is 0 volts. If you take calcium electrode,
its standard electrode potential value is 0.2422 volts. 0.2422 volts. When it is connected to the right hand side, it is RHS ki connect chestad. And cell differentiation రాసేటప్పుడు right ki connect చేసినాం అనుకోండి ప్లస్ వాల్యూ. అదే left ki connect చేసినాం అనుకోండి. So by knowing these values, we can easily calculate. ఎందుకంటే మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసాక వచ్చే వాల్యూ దేనికి వస్తుంది అనుకోండి for the single electrode ki వస్తుంది. So like this, using the reference electrodes, we can calculate the potentials of the single electrode. Okay? I'll tell you the reference electrodes here. But electrode differentiation ku చెప్తాను ఒకసారి చూసుకోండి అంతే. Right, the first one is hydrogen electrode. ఇప్పుడు నేను దీని ఏం కన్స్ట్రక్షన్ చెప్పాలా మీకు అవసరం లేదా? ఏముంటుంది? ఒక ప్లాటినం ఫాయిల్ ఉంటుంది, రైట్, అండ్ forgot this one. ఓకే, ప్లాటినం ఫాయిల్ ఉంటుంది. ఇది ప్లాటినం ఫాయిల్ చర్చనే చెప్తున్నాను. ఈ ప్లాటినం ఫాయిల్ ఏం చేస్తుంది అంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే వచ్చే ఎలక్ట్రోడ్ ఏంటి అంటే హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్. ఎక్కడ అంటే అందరు 1 atmosphere ప్రెషర్. నేను దేంట్లో ఉంచుతాను అంటే HCl సొల్యూషన్ లో ఉంచుతాను. ఇది ఇక్కడ ఇంకేదో కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. HCl సొల్యూషన్ లో ఉంచుతా, దీని కాన్సన్ట్రేషన్ 1 mol. ఏమి యూజ్ చేస్తుందో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకా ప్లాటినం ఉంది, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని 1 atmosphere దగ్గర, అండ్ అంటే ఈ ప్లాటినం ఫాయిల్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అన్నమాట. HCl సొల్యూషన్ ఉంది. ఇప్పుడు write the construction of this hydrogen electrode at anode at cathode. At anode. ఇంకా ఏమన్నా ఫస్ట్ మనం ఏం రాయాలి? యానోడ్ దగ్గర రాసేటప్పుడు మెటల్ రాయాలి. కానీ ఈ మెటల్ ఏం చేస్తుంది? హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఉంటే మెటల్ ఉంటే మెటల్ రాయొచ్చు. బట్ ఈ మెటల్ ఏం చేసింది? హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని అబ్జర్వ్ చేసింది. కాబట్టి ఏమని రాస్తాము? హైడ్రోజన్ రాసి ఎక్కడ ఉంది హైడ్రోజన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంది? 1 atmosphere. దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే సాలిడ్ ఫేజ్ అండి. ఒకే మెటల్ ఉంటే మెటల్ రాస్తాము, లేకపోతే దీన్ని ఏమంటాము? సాలిడ్ ఫేజ్. సో ఇది దేంతో పాటు నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి? ఎలక్ట్రోలైట్ రాయాలి. ఎలక్ట్రోలైట్ ఏం చేసాము? HCl. HCl అంటే సో ఇట్లా రాస్తాము. నేను ఇలా సింపుల్ గా అంటే ఫస్ట్ ఏం రాయాలి? మెటల్ రాయాలి. అదే క్యాథోడ్ అక్కడ ఎవరికమ్మా కొంచెం మన కామన్ సెన్స్ లేదు? ఎవరు సంపూర్ణ? ఎవరు చూడండి సంపూర్ణ. అబ్బాయికి చాయిస్ లేదంటే జాబ్స్ వచ్చిన ఎవరమ్మాయి సంపూర్ణ? కొంచెం తెలియదు. 1% దీన్ని మనం క్యాథోడ్ దగ్గర ఎట్లా రాస్తాము అంటే ఇది ఎలక్ట్రోడ్ క్యాథోడ్ లాగా పనిచేస్తే ఎట్లా రాస్తాము అంటే H+ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోలైట్ రాస్తాం కదా, then we can write hydrogen 1 atmosphere bracket and like this you can write.
And one more electrode is there, no? This calomel electrode. The second one is this calomel electrode. ఇది మీరు ల్యాబ్ లో కూడా చూసింటారు, ఎందుకంటే మీకు ల్యాబ్ లో ప్రాక్టికల్స్ కూడా కైనెటిక్స్ బ్యాచ్ అయ్యి ఫిజికల్ ప్రాక్టికల్స్ క్యాలమల్ ఎలక్ట్రోడ్ యూజ్ చేస్తారు. సో ఐ టెల్ యు ది సింపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ దిస్ క్యాలమల్ ఎలక్ట్రోడ్. దిస్ క్యాలమల్ ఎలక్ట్రోడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ గ్లాస్ స్ట్రిప్ లైక్ దిస్. అట్ ద బాటమ్ a black కలర్ ఒకటి ఉంది కదా, at the bottom metallic mercury will be placed. This is mercury metal will be placed. Will be there. And upon this mercurous chloride paste, white paste will be there. You eppudana veelunte freega unnappudu go to the lab and go to the chemistry lab and see the calomel electrode. Black color first mercury metal untundi, then paina white color paste okati untundi. That paste is called as mercurous chloride. Hg2Cl2. Hg2Cl2 paste will be there, and upon that some saturated potassium chloride solution will be there. That is called as saturated potassium chloride solution. Then this metallic mercury metal is connected to the outer circuit with the help of a platinum white light, and it is sealed in a narrow glass tube. So this is called as the construction of calomel electrode. So this is platinum white. If we get every explain, platinum white in the mercury on the mercurous chloride in the electrolyte solution and the potassium chloride electrolyte solution. One thing. Now we can get the construction at anode at cathode. It is anode laga panchesthe em rasta etra rasta. It is cathode laga panchesthe etra rasta. This representation. This in rasta ante representation ante bettu. Anode like etra rasta. First em raayala metal raayala. ఈ మెటల్ ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేసిందా? ఏమీ లేదు. ప్లాటినమే. ప్లాటినం మెటల్ ఈస్ దేర్. అండ్ దీంతో పాటు ఇంకేమున్నాయి మనకి? ఇంకొక మెటల్ ఉంది, ఇంకొక పేస్ట్ ఉంది. ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మెర్క్యూరీ this is mercury. Then we have like mercurous chloride. So this is called as not metal, this is called as solid phase. It is in contact with potassium chloride is saturated. So this you have to write at anode like this. Anode representation. Again, cathode again and then reverse line. First KCl saturated. Then you have to write vertical line. Then you have to write the mercurous chloride, mercury, then mercury and platinum. Mercury and platinum. So this is the construction of calomel electrode. Then why the name of this electrode is given as calomel electrode? Hydrogen and hydrogen. But then calomel and calomel is a scientist. This calomel is a scientist. It is a question also actually entrance. This calomel is a scientist. No. This mercurous chloride is called as calomel. Mercurous chloride is called as calomel. This mercurous chloride is called as calomel. Okay? Because of that reason only, the name was given like calomel. So this is about the construction of hydrogen electrode and calomel electrode. When the simple joining, the own version asked for the exam also. And I am just now on this. Okay? Right. The next one is about electromotive force. This is the last one. In game also. Electromotive force. EMF. So complete cell మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? రెండు electrodes ఉన్నాయి. ఒక electrode దగ్గరేమో one electrode is losing the electrons, the other electrode is gaining the electrons. So due to which what will happen? Some potential difference takes place between the two electrodes. ఆ రెండు electrodes మధ్యన కొంచెం potential difference జరుగుతుంది. That potential difference which is developed between the two electrodes is called as electromotive force. The potential difference which is developed between the two electrodes is called as electromotive force. So potential difference is electromotive force. So it will be measured directly by using galvanometer. Being a potentiometer and galvanometer, and it will be measured in volts. Units of
electromotive forces volts are millivolts, small and capital. Okay, so this is about electromotive force. Then how do you calculate this electromotive force? Because ఒక electrode దగ్గర oxidation జరుగుతుంది, ఇంకో electrode దగ్గర reduction జరుగుతుంది కాబట్టి by knowing the values of oxidation and reduction potential values, thereby you can calculate electromotive force. First one, writing these equations are very important one for the problem's purpose in the exam. In terms of oxidation and reduction potentials. Reduction potentials. P is equal to ఏంటి అంటే oxidation ఎక్కడ జరుగుతుంది? The anode plus ఒకవేళ దీంట్లో ఈ నాట్ కూడా మెన్షన్ చేస్తారు. దీంట్లో ఎక్కడ రాస్తారు అంటే దిస్ ఇస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాట్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్. ఈ నాట్ స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ షేప్ ఇక్కడ రాయాలి. ఈ anode plus E naught. ఏది ఇచ్చినా కూడా this is substitute the values, then you can calculate. If both the values are given, then only the values are given in reduction potential in terms of ఇదే ఎగ్జాంపుల్ అడిగే ప్రాబ్లమ్స్ అడిగిన దీన్ని రిడక్షన్ పొటెన్షియల్. మనం ఇందాక ఏమనుకున్నాము? ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్, రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ రెండు సేమ్ ఉంటాయి, బట్ దే విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సైన్. మనకి ఏ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర రిడక్షన్ జరుగుతుంది? క్యాథోడ్ దగ్గర. మనం రాయొచ్చు రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ క్యాథోడ్. ఇంకొకటి ఏమని రాయొచ్చు? ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ యానోడ్. ఈ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ యానోడ్ ని ఏమిలో కన్వర్ట్ చేయాలి? రిడక్షన్ పొటెన్షియల్. ఈ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ రిడక్షన్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ ఉంది, రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఏం రాస్తాము? నెగటివ్. అంటే మైనస్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ అట్ యానోడ్ ప్లస్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్. దీన్ని ఎట్లా రాస్తారు అంటే ఇంకోటి నేను రాస్తాను చూడండి. రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ అట్ క్యాథోడ్, అట్ క్యాథోడ్ ఈ మైనస్ కదా, రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ at everybody you remember the same equation. దీంట్లోంచి ఒకవేళ ప్రాబ్లం అడుగుతున్నా, మనం సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతున్నారా? నేను ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ E is equal to ఇక్కడ జరిగేది ఈ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ యానోడ్ రిడక్షన్. ఇక్కడ ఏం చేయండి? రిడక్షన్. ఈ రిడక్షన్ ని ఆక్సిడేషన్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మైనస్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ క్యాథోడ్. అంతే అంతే. E is equal to ఏమని రాయొచ్చు? ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ at anode minus oxidation potential at cathode. So ఈ మూడిట్లో ఈ ఫస్ట్ టూ గుర్తుపెట్టుకోవడం. దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్ ఫ్రమ్ ది ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? నేను ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చెప్తాను కూడా, మీరు ఎట్లా చేస్తారో చూస్తాను. ఓకేనా? అండ్ ప్రొవైడెడ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ది ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ ఆల్సో. ఈ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ లో దేనికైతే హై పొటెన్షియల్ ఉంటుందో, హై రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఉంటుందో దాన్ని రైట్ సైడ్ కి కనెక్ట్ చేస్తారు. దేని వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని రైట్ సైడ్ కి కనెక్ట్ చేస్తారు. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకవేళ రెండు పుట్టిగానే సెల్ ఇచ్చేసి దీన్ని ఈఎంఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కూడా అంటారు. అంత డెప్త్ అయితే ఏం పోవట్లేదు. నేను సింపుల్ గా చెప్తాను, మీరు చూసుకోండి ఒకసారి. యాక్చువల్లీ ద ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో మీ యూనిఫై లోంచి ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మీకు నాన్స్ ఈక్వేషన్ కూడా ఉందా? నాన్స్ ఈక్వేషన్ ఉందా? మేడం. ఓకే ఓకే, చెప్పాలా? అది కూడా చెప్పేసి ఒకసారి.
సో ఈ లాస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే generally it explains about the electrode potential. The electrode potential అనొచ్చు లేకపోతే EMF of the cell అని అనొచ్చు. Both you can calculate using that equation. So how you will calculate that one? Right. And here the equation also. E is equal, so it is A naught minus 2.0591 by N log concentration of the products by concentration of electrons. Concentration of N and N and the number of electrons. Release and gain and using this one we can calculate the EMF లేకపోతే the electrode potential also you can calculate. This is the standard electrode potential. ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చెప్తా చూడండి. Calculate, write down everybody. నేను కూర్చొని డిక్టేట్ చేస్తాను నిమిషం. నేను 3 కల్లా ఇది వైండ్ అప్ చేయాలమ్మా. సరే నేను 5 to 3 కల్లా వైండ్ అప్ చేసేస్తాను. Calculate the oxidation potential of nickel plus 2 electrode of the following cell. So this is a cell. So it's this is connected to nickel electrode is connected to is combined with calomel electrode. Then right here they have given the SRP. Standard SRP and standard reduction potential. Standard reduction potential of calomel electrode. Calomel electrode is 0.243. 0.243. ఇట్లానే ఇచ్చారు మనకు సెల్. కాకపోతే దీని వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు మనకి? రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ లో ఇచ్చారు. ప్రాబ్లం రాంగ్ ఇచ్చారు, బట్ ఐ టెల్ యూ స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ దిస్ calomel electrode is 0.2422 volts. These use case, we have to find out. And here the E cell of this electrode is given as E is equal to 0.49 volts. 0.49 volts. So in terms of reduction potential, what is E? E is equal to, it is E cathode. అంటే ఎక్కడైతే ఫస్ట్ మనకి రిడక్షన్ జరుగుతుందో ముందు రాయండి, మిగతాది మైనస్ రాయండి. సో ఈ ఎంత ఇచ్చారు మనకి? 0.49 ఇచ్చారు. అండ్ ఈ క్యాథోడ్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ క్యాథోడ్ అంటే ఈ నికల్ ప్లస్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మైనస్ ఈ యానోడ్ ఎంత ఇచ్చారు? 0.2425. ఈ మైనస్ తీసుకురండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? 0.49 plus 0.25 is 0.73 volts. And then there is E nickel
ఈ నికెల్ ప్లస్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 0.73. ఇది ఏంటిది ఓన్లీ దిస్ ఈస్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్. బట్ వాట్ దే హావ్ ఆస్క్డ్ ద ప్రాబ్లమ్, అది ట్విస్ట్. మీకు రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వచ్చింది, బట్ వాట్ దే హావ్ ఆస్క్డ్ ద ప్రాబ్లమ్, దే హావ్ ఆస్క్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్. మీకు రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ తెలిస్తే ఫస్ట్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. Therefore we can write oxidation potential of nickel plus 2. Nickel plus 2 is how much? As plus వచ్చింది, right? minus 0.7. Minus 0.73. ఎట్లా ఇస్తే ఉందని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఆ క్వశ్చన్ లో ఏది అడిగితే అది చూసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ముందు ఈ వాల్యూస్ ఇచ్చారు, ఇదే వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఇదే ఉంచండి, అదే ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ అడిగినారు ముందు మైనస్ పెట్టండి. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్. సెకండ్ మనం చూసుకోండి ఒకసారి. One more problem is this. All right. దీని పైన అడుగుతుంటారు. Calculate. Write down everybody. Calculate the EMF of the following set. Calculate the EMF of the following set. Problems ni forward చేయలేకపోతే Yes, ma'am. ఓకే. టైం అవుతుంది కదా, నేను వైండ్ అప్ చేస్తాను. వాళ్ళు 3 o'clock కి సార్ వాళ్ళు వేరే ఏదో కామర్స్ వాళ్ళు లెక్చర్ ఉంది జూమ్ లో. సో నేను ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తాను. విత్ దిస్ కంప్లీట్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ చాప్టర్. నేను ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. జస్ట్ 1 day టైం ఇవ్వండి. ఇవాళ ఈవినింగ్ మాత్రం మీకు కన్వర్జెన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. సో ప్రిపేర్ ఫర్ దట్. Definitely I'll send the paper and write the exam. Okay. Thank you, Ma. Anybody is having doubts? Doubts? No.